Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez le show. Nous bien contents de rencontrer pour l'autre émission de Sak Pase Sainte-Lucie. Et nom c'est Dr. Maguiremi, nous connaissons chaque mois, moi rentrer là dans Sak Pase pour nous cavine faut connaître ça qui passe là dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous qui sont sortis dans Indian River State College qui viennent parler nous de un programme agricole qui gagne dans le collège là. Nous, premièrement, nous avons ensemble avec nous M. Sergio Laguerre et puis nous avons Mme Lupe Sanchez. Good morning and welcome to Sak Pase St. Lucie. Good morning. All right. Sergio, let me start with you. So just tell us a little bit about yourself. You can tell the community. Feel free to say it in Creole and English back and forth because I understand you speak both languages. OK. Bonjour, Dr. Rémi. Merci beaucoup parce que vous avez ce plateau. Non, pas M. Sergio Laguerre. Moi, c'est Case Manager pour le programme Farmworker Career Development Program at Indian University College. Et moi, je suis responsable Indian River County and Fellsmere. Et nous travaillons en team pour nous aider toutes les counties. Great. Thank you so much. Miss Lupe? And I don't speak Creole, It's so okay. bonjour, good morning. Good thing you have Sergio with you this morning, Yes. so it'll be awesome. I'm the case manager for Okeechobee County. Awesome. But we do work with the 4 counties of Martin County, St. Lucie, Okeechobee, and Indian River. All right, great. Oui, Lopé dit c'est case manager pour Okeechobee County et j'aime se dire nous travaillons ensemble dans toutes les counties pour aider les counties, like toutes 4 counties ensemble. Okay, great. So Sergio, m'a commencé ensemble avant. So programme développement carrière travail agricole FCDP dans Indian University College là. On nous dit communauté qui s'allier et après ça nous pourrons commencer nous allons aller nous tous les deux faire en conversation. So on nous dit communauté qui ça veut dire qui s'allier. So programme ça c'est un programme qui mettait en place plus que 40 ans programme ça dans le collège là. So programme ça nous fait nous payer depuis mon éligible pour programme là, nous payer pour livre pour petit monde nous payer là pour petit monde pour élève là, nous payer livre, nous payer tuition, écolage, right? Nous payer pour eux et puis nous même payer petit monde un élève là si il apprend classe en personne par exemple. Si l'élève là prend classe en personne, nous baillons un timesheet, you aller avec lui, you vient en classe, you mettez les entrées, les sorties. Et puis, dans le finissement mois, au semaine, vous signez le professeur signe le, puis vous portez le bas moins, vous portez le bail Guadeloupe pour nous avoir un chèque bail. So, comme ça, c'est tout comme que tu n'as pas pour payer comme ça, c'est comme pas que le gouvernement te mette là pour eux-mêmes. Okay. Et nous-mêmes, on cob pour gaz tout chaque mois, chaque année. Okay. Avant de rentrer là, I'd like Miss Lupe to kind of like just tell the community a little bit about yourself and maybe add to what Sergio was just talking about. He basically was talking about what the program is all about in terms of FCDP. So you can just add, and then Sergio, of course, is going to go back and forth and do the interpretation as well. So you can just add to what he just said. Okay, great. Whatever how much you understood of what he said. I know you said he was talking about the program about himself. I did understand some of it, I did. So that's good. I live in Okeechobee. I've been there for like 25 years. So what a program basically provides for students, for anyone. There's no age range. It could be someone graduating. It could be somebody who wants to get their GED or who is in their 40s trying to change their career and do something better for their lives. They do need to have some agriculture, dairy, fishery, some type of background similar to that. And the way we help them is with, he already mentioned this tuition, books, and so forth. I know he mentioned that already. But we do try to provide the most possible. And for every student, it will be a different scenario. We can't promise that every student is going to get the same thing because everyone's different. So we do try to provide as much as possible. Okay. What we will need is, for every family will be a little bit different. Some of the most similar things that we will need would be for them to be a U.S. citizen, a resident, a DACA, or have a work permit. But that all depends with work permits. They have the student who we need needs to be able to have that, the students. The family, the parents, they don't need to have that. Like, let's say they don't have any papers, that's totally fine. Okay. So basically, I'm a pass. Yeah, so no, that's okay. I mean, Sergio can pick up and then do some of the interpretation in Creole. So basically, this program, if I understand, is for parents that are farmers. Is that
Yeah. Okay. So, yeah, c'est It pour could be ça the parents lié. or themselves. Yeah. Oh, okay. C'est Okay. pour ça lié, c'est Jean-Loup a dit, c'est programme là, j'aime te dire nous puis parler, l'aider avec livres, écolage et tout ça. Mais pour mon a qualifié pour lui, supposé gagner expérience travail dans le jardin ou bien travailler en côté qui exploite des poissons ou bien aucun c'est fruits de mer ou bien Côté mondial côté pêcher. il fait jardinage bête pour bœuf ou cabrit au cheval tout par contre qui dit fait ce cheval cheval millet c'est It's ça okay. Yeah. include Yeah. so depuis mon a gen moun qui gagne expérience travail dans bagage ça mon ça complètement qualifié pour programme là et comme ça tout le monde est capable si mon a voulu pour la prendre GD nous ka aider avec ça si mon a voulu n'importe l'âge mon a ya so parce que bon ici on ne pas prendre l'âge tout le monde pour voir l'école n'importe l'âge mon a gagne voulu aller dans collège là depuis le gagne un monde qui gagne expérience travail dans une field ça me se dit il est capable qualifié pour venir dans programme là. Okay. So I know, Miss Lupe, you were saying in terms of the status, because I know a lot of parents or students, you know, they can be skeptical in terms, oh, will I be accepted? And I know you mentioned something about DACA. Maybe we can, you know, you can just elaborate a little bit more, and then Sergio, you can just go and do the interpretation in Creole in terms of status. Great. So I do want to let the families know that all the information that we ask stays with us. We're not going to share this with no one else. It stays in our program. It comes in and it stays there. So please be aware that this information I know is very sensitive, and sometimes you might be skeptical to share it, but it stays with us. Let's say, I'm going to give you an example. Let's say we have a parent who is working in sod, and the parent does not have any documentations. They're illegal here, okay? That is totally fine. We are not going to go and inspect you. We're not going to go to your home. All we're asking is to give us a documentation like birth certificate, passport, that information, and proof of employment. And with that, we can just give a letter for proof of employment. What we need documentation is for the student who should be legal here. The student is what we're looking for to make sure that they're legal here, because with Indian River State College, you need a social security to be able to come in. So that's the example that I want to give. But anybody who feels hesitant, please don't hesitate to call us, and we can have a one-on-one conversation to make sure that you feel comfortable and safe enough to share your personal life with us, because we do want to assist. That's why we are here. Okay, so I know I'm going to let you do the interpretation, Sergio, but I know you mentioned in terms of age, do they need to be 18, 21, or how old does someone have, you know? Sergio, you can answer that. So yeah, I'll let you. Yes, I'll let yes, you do yes. the interpretation. Pour moun qui parle dans programme dans élèves yo pas gain seulement nous besoin pour un high school diploma ou bien gain là de qui pas gain high school diploma qui besoin GED que nous ka aider mais for the most part nous besoin pour gain high school diploma ça va la prendre et pour ça nous peut se dit à l'air programme là nous là pour nous aider population nous pas là pour nous blesser hurt right population so n'importe information que pour te venir c'est même avec policy nous gain que le HIPAA c'est même gens tout nous gain policy ça dans nous mêmes qui nous supposé qu'il tout ça pour te ba nous sur confidentiel yeah, ou bien secret ou bien confidentiel toute information toute information pas qui partager gagne et information élève que moi gain quelques informations élève la partager avec moi pas gain doit partager avec Guadeloupe parce que Guadeloupe n'a partie pas pour nous totalement nous supposé strict avec information ba nous. Et depuis parents gagnent nous gagnons lettre nous bali pour lui aller avec lui dit que il était employé dans tel travail aussi pour lui nous OK avec ça nous capable aider élève là mais depuis élève là pas gain papier nous pas capable il faut élève là lui-même les légal pour te entrer dans IRC parce que IRC besoin pour gagner numéro social là pour travailler aider so pour parents nous pas un problème avec n'importe statut parents gain mais pour élève là nous besoin pour lui gagner correct statut. Okay, so alors c'est là comme si plus capable d'aider avec écolage ou un écolage pour ti moun acheter livre dans formation carrière yo on parler comme si gain on nous dit différents carrières que on élève capable apprendre. So let me start with Miss Lupe. Okay. So I know there's a list of different career that I understood that. Oh, you understand? So yes. You're getting so much better at this. I mean, nice. She's trying. Creole is close to Spanish, huh? It is. Why can I speak it then? All right, so okay, Sergio. So now, you speak Spanish? Sergio? Not that much. You see? So why are we not speaking it?
We're like, it's close, but we're not speaking it. Because some, Hablamos en español. porque unas palabras son diferentes, Sí, sí, un poquito diferente en español y creo. creo. Ah, look at this. He's better than me. Just a little bit. He's much better than me. He's So I know good. cómo se llama, cómo está usted, ¿dónde país vienes? Is that how you say it? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Yes. See, I know. See, that's great. I like that. So the careers. Yeah, so let's talk about the different careers because there's a list of, I mean, those are awesome. And I think, you know, any students really that can benefit from this program should really take advantage of, Yeah, of if they applying. want to do a short career or even their AA, but it all depends on Yes. what they're wanting to do. If they're wanting to do barbering, let's say, or let's say want to become a police officer, they want to become a nurse. We have such a wide range. And honestly, there's too many to name. Yeah. But if you're interested, give us a phone call. I mean, we will say, hey, you know what, we can definitely help you, or hey, we can try to help you. We'll try to help you. Even if you don't qualify for us, we'll try to help in whatever way to make sure that you get in and get that assistance that you need. So let's just, on nous dit communauté, hein, Sergio, parce que moi, j'ai un pile carrière, différents programmes que moi, élèves, capable d'apprendre. Donc, l'État vraiment bien si que un pile élèves capable garder là, ou bien parents, capable d'encourager tout le monde venir participer dans le programme ça. Nous pas, yo ka apprendre n'importe ça ouvrier. Like yo pas apprendre n'importe ça ouvrier. Genre, l'opé c'est par exemple avec pour police. Des fois police yo qu'on prend moins que un an. Dans la police académie on bien pas plus tout nous aider avec ça. Gain qui besoin aller dans nursing. Là aller dans nursing il prend un petit temps pour nous aider avec n'importe ça mon ouvrier apprendre. Mais pour gagner l'entête tout, just really nous n'a besoin de façon pour nous aider quand même. So in terms of, I know the nursing and then there's the CNA program as well that I know a lot of the students, because I was a CNA myself, you know. Oh yeah, I started as a home health aide and I became a CNA. Okay. Then I did my LPN, then I became an RN, and I went on and on and on. Oh, So nice. yeah, so just tell, I'm saying this so that any students watching the show, so they know they can do it. Yes, we They can can do definitely help with the home aid. We can definitely help with the CNA. We can definitely help with the LPN. But they definitely can help with your AA to get to the RN. Yeah, to move on. So we can definitely help with your AS and RN. And mind you, it can't be consistently. Once you choose one career with us, that's the only career. So if you say, oh, you know what, I already got my LPN and I want to do my RN, we'll help you get there, but we can't help you further on because of funds, just because we don't have the Yeah, funds so for it's it. that specific. So if you choose something, program, it's going to yeah. be that something. Okay. If you keep changing your mind, we won't be able to continue assisting you. Yeah, parce Yes. que nous gagnons un budget, right? Nous Oui, gagnons un un budget, budget. mais supposé make sure que nous aidons les élèves et nous pas aider les élèves over and over, peut changer soit faire, nous pas aider pendant que l'autre élève qui besoin d'aide là. Yeah, il fait sens. Parce que quand il élève qui fait ça, Yeah. il y a l'école, il fait 6 mois, il pas remen, et puis c'est l'argent à payer. L'argent à dépenser. L'argent à payer. Donc si vraiment un corps qui là pour capable aider un élève vraiment, c'est pour capable supporter un l'autre, so, ça fait sens. Yeah, ça fait. So those programs are pretty much Mr. P, like could be like 3, 6, 9 months, you know, I Yeah. think up to a year. Yeah, something. some of them are very short, and then some of them are longer, like even the CDL, which is very short. If somebody Oh yeah, really so that they can learn how to drive the big truck, trucks, right? big truck, yes. That is so in demand. I've seen so many It jobs is. out there. It is. So, And and they it's pay well well. paid, yes. We said the same thing. Yeah. Yes. It is well paid. Yeah, so we definitely can assist in many areas. We can't guarantee we'll help you 100% through the program. We never guarantee that because of funds, because we're federally But every funded. little bit helps. But every little bit helps. Absolutely. So if you do need the assistance, like I said, we are here. Okay. So you just want to say ajouter dis mon yo ça que Miss Lopez se dit. Oui, ça, en termes Mr. de P se programme. dit, yeah, il est capable 3 mois, 6 mois, grand pile programme qui coûte un pile. J'ai ce là pour truck driving, un programme dans short. Barbering, I think barbering is like 2 semesters. Barbering's just, yes, like 2-3 semesters. It's Yeah. like it's So like that's it's a like a year year. and a half. Like a year. Petit bout de programme, oui. Nous avons aidé avec eux, nous aidons un programme qui prend plus que ça, tout dans 2 ans pour associer degré. So, nous juste pas qu'à dire exactement comme dans nos promet, nous avons aidé de 1 jusqu'à Z, parce que c'est un gouvernement qui bat nous comme là pour nous aider les élèves. C'est ça que fait nous besoin pour les élèves là qu'on est qui ça choisi, ou aller droit dans ça choisir, nous pas pas de changer, puis pour comme là dépenser en 20.
Oui. So, Et puis, yeah. par contre, il y a l'autre élève Gen l'autre élève qui Et puis, besoin. même élève là, tout. Parce que, imaginez, son élève fait un programme LPN, ou garantit leur fini que vous avez un bon Bon travail. travail. Et quel que soit dans n'importe métier, moi, j'ai technologie, réfrigération, et nous avons air conditionné, j'ai assistant médical avec certificat business, et puis assistance pour placement de travail. So, l'heure fini, qu'on y a nous capable nous aider au chercher travail. So basically, when they're done, let me just tell Miss Lupe, then you can go back and do the interpretation. So it looks like once they're done in the program, you help them with job placement, in a sense. That is our goal. Our goal is that, let's say, for the LPM program, just for the sake. And they won't have any problem because there's plenty of Yes. hospitals out there looking for nurses to work, Yeah. Yes. you know. Let's say for the LPM program or the CDL program, just as an example, since we were talking about that, let's say they've completed it, we can help them with a resume, or we can show them where to go, because the college has a place for a resume as well where they can go get their resumes if they're unsure, and then if they need help with employment, we can help them if they can't find it on their own. But our goal is for every student to be able to have a full-time job that pays well, hence why we have this program. So that is our goal, for them to get trained and get a job in that field that they chose and get paid well. So there's no excuse. There's no excuse. Yeah, Yeah. so ça veut dire c'est ça qui how do we say goal in Creole? But quand on But- veut arriver dans yeah, la vie, yeah. hein, So, qui yeah, quand on veut so- arriver, so- vous comprenez? Yeah, we get I what speak it Creole. I is. just forget that word. Okay. I It's just forget okay. that word. Yeah. Oh yeah. So but pour nous c'est pour tout élève que nous aider pour jouer notre travail après au fini. Après au fini dans programme là que jouer notre travail dans même field ça a été apprendre qui paye bien. Nous qu'on dit comme ça pour gagner full time, il supposé gagner full time et puis il supposé payer pour plus petit $10. Okay. Pour plus petit au fur et à mesure il paye plus fort et plus bon pour nous. Yeah. So, et les besoin de travail là, nous pas juste aller comme ça nous dire bon mais de chercher travail là. So premier ça nous fait nous aider avec pour build résumé, pour faire résumé ou ben nous les comment on l'appelle encore CV. CV, voilà. So Yeah. nous aider pour faire CV yo, et puis les aller nous montrer côté pour aller pour faire CV bien nous aider parce que collègue là gagne bail pour ça. Et les aller chercher travail si yo pas qu'à joindre nous capable try pour nous aider pour joindre travail si yo pas qu'à joindre peut-être pas. Oh, so that's good. Yeah. So now, some of the students are adults. I remember when I was in school, I was an adult. So the hours in terms, let's just say some of them are working, because I hear this a lot. Well, I have to work, I have to pay my bills, I have a lot of things to do, so I'm already an adult, I have to support my families. A lot of people, they don't have time. They feel like time is an issue for them to go to school. So let's just tell them how any afternoon, morning, evenings, what are the hours in terms, let's just say we have a young student here that's already getting a job and don't want to lose the job, which we know is important because they have to pay their car payment, their bill, apartment, or so on and so forth. So what can you tell them, Ms. Lupe? Every career is different. So I can't guarantee you that you're gonna have, like, nursing's only gonna be a night. Because if you really want to go into nursing, You make the that's a accommodation. full-time, that's Yeah. a full-time job. So Yeah. you're gonna have to go to school, and then at nighttime, if you have time, or on the weekends, find a job there. But you have to see the end of the light. Yes. You're like, okay, I'm gonna go to nursing. Well, guess what? After I finish this, I'm gonna be able to make 3 times what I was making now. So with truck driving, that is so short that honestly, if you quit and you really want it, and hopefully in 2 weeks or 3, you'll be able to have fully licensed and be able to drive, and you'll be getting really paid really well. So that's really short. With barbering, it's on the day as well, and with that, it's only like half days, so you can work the other half of the day. And then with like HVAC or automotive, those classes are in the afternoons, and they can be offered during the day, depending on how you work. So some of the programs are very flexible, and other ones are not. So it just depends on what career you're looking for. I say this because when after graduating high school, coming from Haiti, Yes. I had to go to work, I had to help my parents. I remember the sacrifices that I had to make Yes. to go to school. So either I used to look whether I had to take the night program or I had to be in the day program. Correct. So I made adjustment. So I think it's a sacrifice that we all have to make. I think with Yes. many immigrants, okay, because I am the daughter of an immigrant, but I relate to it so much. Of course. And as a daughter of one, me seeing the sacrifices that my parents made, I think
if we do want, even for students that were born here, if you do want a better life, you have to be able to sacrifice something for something else to do better. That's it. Yeah. Yeah. Vous ça se dit c'est pour programme là so gampil dans classe des fois c'est dépend de qui programme puis de qui carrière choisir. Par exemple comme nous avons parlé du nursing programme n'a pas fait dans la nuit. C'est dans le matin, il y a nursing programme dans le matin, il y a truck driving programme qui dans le matin. Gain barbering programme que de ça couper tête. Gain barbering programme qui dans matin et gain quelques autres programmes qui dans après-midi. But tout ça demandé pour faire ces sacrifices que vous pouvez faire pour te apprendre tout ça fait dans la vie. Tout ça fait demander pour faire un sacrifice pour ça pour te aller arriver côté pour aller. Il y a l'opé ce tout au lieu pour garder ça va perdu pour aller dans le programme, il faut regarder qui soit pour faire le finir le programme soit pour la prendre. Réussite. Il y a réussi le programme ça qui peut aller deux ou faire plus que like 3 ou bien 4 fois la valeur sortie qu'on fait déjà. Qui vraiment aide les gens. And I'm one example, and you're two, and you too. Sergio, so, we all examples. Yeah. We all immigrants. We all came here for a better life, and we all sacrifice. Correct. And I remember my dream was I used to hate clocking. I used to hate that. Like, oh my gosh, I don't want to do this. And then I said, you know, if I don't want to do this, then there's one thing that I can do. I need to go back to school. I need to do what I love best, do best, and then now I can make my schedule. Exactly. Yep. It's been years. L'école. That's it. Ndi sa lem di sa mon ki di kon sa na ki mon ba vieux balek na mon ba vieux là c'est moi do monde réel là moi mais aller l'école moi mais tu dis mon ça pingano garder système l'école là parce que système l'école là t'es là depuis avant Jésus t'es fait quand ça me dit bon pas kon si c'est vrai parce que moi de ça arrivé sur TikTok là I know. You know what, but it's okay. So, yeah. Bon monde so, relate. Exactement. So, système l'école là raison que me dit depuis avant Jésus t'es fait là parce que système l'école là t'es quand là des années avant. Yeah, it's so, been a while. Au lieu pour mal garder système l'école là parce que je connais moi-même pas qu'à dire qu'on s'en va changer système l'école là pour au lieu pour mal garder système l'école là me garder ça me apprend ça me bénéficier et puis move forward. Good job. Move on with it. So we were just talking about, you know, the school system. It's been around for years, you know. So it's like, okay, whatever you want to do, if you want something so bad, you work at it. And then a lot of the students too, another thing that they do, they look at the number of years. Yeah. And the number of months. Oh my gosh, it's going to be so long. Look at those career, 3 months. Yeah. So someone can sacrifice 3 months, you know. Yes. Ouais. En pile na étudiant moi le venu jamais étudier comme ça. Besoin chercher un bagage qui coûte. Besoin chercher un bagage qui pas prend pile temps qu'on a me dit qui sont me fait. Yeah. Moi mais ingénieur. Dit ingénieur besoin faire, ya moi mais ingénieur, moi mais bagage mais c'est moi c'est là l'aime pas laver vrai. Yo semble un qui a fait bon ingénieur. Yeah. Bon Dieu, supposé qu'on est ingénieur à coûte, on va faire 2 ans avant. Then, si besoin faire bon corps, on va faire l'autre 2 ans encore. Et si besoin faire bon corps, and so on, on a like 8 ans d'école pour faire. Yeah. At least, but on a un choix pour faire 2 ans associate degree associate in science or art. On peut camper là, si vous voulez. Yes. So, je toujours make sure dire ça, tout on move plus haut, ou bien plus comme. Yeah, this Like, tout est exactement. Et toujours par exemple avec tête pas moi-même. Non, moi criminal justice, comme ça dit en créole, c'est la criminal justice. But pam c'est pour tout chaque 2 ans que vient devant m'a knock me over until I get my PhD. Maybe that's it. You want to go to law school? Maybe No. go to law school. No. Oh, he doesn't want to go to law school. No. I thought like Not he wants going to go to law school. That's No. okay. So, Ms. Lupe, anything else? We have about another 4 minutes in the studio. Anything else you'd like to have? Oh, I'd like you, both of you, to please give a number. Yes. Okay, a contact number of where they can, how they can reach you. And then I'd like you to also let them know we do have people that speak Creole. Sometimes when they go to the colleges, some people are like, oh, no one can understand me. And I'm hoping like someone with a GED would be able to, you know, tell them what they want. But just, just give them a contact number and anything else you'd like to add before we go. If you do call me, I promise you, I will bring up Google Translate. So I can try. But my phone number is for Okeechobee County is 863-824-6015. Again, it's 863-824-6015. That's Okeechobee County. That is for Okeechobee County. Yes. Okay. And Sergio, you are here in Fort Pierce? Non, moi dans Indian River County. Okay. Et j'ai toujours présenté
boy ici en tout. On m'a baissé mon numéro boy ici. So, n'a mon numéro dans le bureau par qui c'est 772 226 2684. 2684? Oui. Eh, 2684. It's okay. So, you know, that's what happened when we're juggling the two languages. You get to a point, you're like, just okay. get confused. Et avant, elle a vu ici. Bah, le monde, c'est pas le créole. No, it's okay. Avant, elle a vu ici. You're doing So, good. yeah, on a background comme tu dit, dans le programme, now we forget to talk about the computer loan program that we have. Yes. Yeah, so, depuis l'élève n'a pas de computer, pas senti que puisque pas un laptop pour travailler là, que pas qu'à venir l'école là. Nous avons un computer loan programme que nous avons un computer qui est placé là pour les pour besoin. Relais nous venons nous na faut qu'on a programme of course. Na près de na ba ou na computer na pas ba on a prêté ou na computer ça si vous prendre soin correctement comme si c'était pas parce que des pour craser le vider de l'eau sur lui on paye le bas. Of course. Yeah. Exactly. We have a book loan program as well. Yeah. A book for students, whether AS or AA or any other program that might need it, we do have a book loan program. Okay, Yeah. so Timon, you can prêter. You can prêter livre, nous prêter le computer. Et puis tout nous toujours make sure que moi t'as fini. Nous toujours make sure que moi-même spécialement étant qu'il y a ici me connais monde qui parle l'autre langue toujours font façon pour connecter avec communauté par eux. Oui, c'est ça, communauté. So moi-même toujours make sure que nous toujours parler, like communiquer avec nous-mêmes, moi-même nous pays puis l'autre monde qui c'est qui manager. Communiquer des pour besoin bagarre, ou un problème, ou une question, pas qu'à comprendre un cours, ou sentir coller dans une classe. Pas hésiter. Pas hésiter, même si nous pas professionnels. Okay. But remember, nous travaillons dedans, c'est nous connaissons dedans, c'est nous qui compte qui ça gagne, c'est nous même qui chercher aide là pour. Okay. Parce que si tu es capable, si tu as une aide là pour qu'on tout a bien déjà. Okay. So, c'est nous qui avons aide là, communiquer avec. Awesome. Appel, texte, tout net. Okay. Yes. Thank you so much, Miss Lupe and Sergio. So, dans Okeechobee, si on a besoin, relais Miss Lupe dans 863 824 75. 863 824 75 sous dans Okeechobee County ou ta doit contacter Miss Lupe. Si que on a Indian River, ou capable contacter Sergio dans 772 226 26 84. 772 226 26 84. M'a dit tout le monde merci qui te prend temps pour tendre ça passé matin. Nous là, nous avons deux invités ça qui sont dans Indian University College qui viennent pour toute information ça pour nous dans la communauté. Moi dis nous tout merci encore qui te prend temps pour tendre nous. L'autre mois n'a venir avec l'autre invité qui vient partager qui ça fait dans la communauté ensemble avec nous. M'a dit tout le monde merci, à mois prochain. Au revoir.